All right. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. If this is your first time coming across my YouTube, make sure that you subscribe and also turn on the notification bell so that whenever I drop a new video or new updates, you will be the first or among the first people to be notified. So in this video today we're going to talk about premium and discount plus OTE entry. How simply or easily you can identify them, how you can use them to know you are buyers, to know your narrative, to also know exactly where to enter and where to exit. So I posted about I posted a poll asking people in which language they prepared to to get the video on between English and Hausa. Then I think we almost got 50-50, but many of my subscribers are Hausas, and so with that regard, we will be doing in Gausa. So za mu dinga yin Hausa da Turanci kaɗan-kaɗan at least, so na san kowa zai iya fahimta abin da aka dosa. So this is daily time frame. This is daily time frame. This is daily time frame. Idan muka kalla wannan GBP USD ne, kuma muna daily time frame kamar yadda na faɗa. Misali idan mun fito za mu ga cewa muna H4, sorry. So za mu koma daily time frame, za mu fara tun daga daily time frame ne. We'll understand menene premium, menene discount before mu fara bayani akai. So if idan aka ce premium or discount yana nufin above 50% level na FIB, which is Fibonacci retracement, and below 50% level na Fibonacci retracement. So above thing is where above is the premium, below is discount. And whenever you are looking for selling or buying, make sure that sell ɗinka kana neman shi ne a premium, targeting discount, which is wani level da yake cikin discount nan za ka yi targeting. And buy ɗinka kana neman shi ne from discount, targeting naka ya zama premium. So idan muka duba za mu ga cewa a daily time frame daga wannan level ɗin da muke da wannan fair value gap ɗin, price ya zo almost 30 to 35% of wannan fair value gap ɗin. Then on Wednesday, price ya yi wato ya tafi massively, which is impulsive move, wanda za mu iya kiran shi duba da yadda pricing yake delivering tun daga nan misali based on market cycle expansion, right? So wannan expansion din sai ya sa muka samu creating wani abu a nan wanda zai zama break of market structure, BOX, break of market structure. Then price ya yi ranging a nan, and then manipulation to the downside. Since we don't have any kind of wani fair value gap or order block babba, but wannan ƙananan muke da su a nan, wannan sai ka bude sosai za gan su da wannan will be inverse fair value gap, and this is also a fair value gap here. So don't need for price to come to that level, and for some reasons, people that are using breaker block, they can see that okay, here is an entry, right? Using this weak high na wannan level din, here is an entry based on breaker block. So we are not here to talk about this, and we are here to talk about the how to understand premium, discount, and also OTE, to also understand ya zami amfani da su, me taking advantage on them, mu sami entry and exit namu in a simple way. Duk da cewa this is December, and price has been doing somehow for some reasons. People are complaining, even big traders out there are complaining about that December is so blah 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 blah. But you can still get an advantage if you focus and be careful of all on kind of decisions that you are going to be making. Because if you're not much clear about your bias and narrative, no need for you to be taking such kind of threats. Because like based on seasonal tendency, if you say seasonal tendency shows that this time or this December lallai ba wata bane da yake iya bada abin da ya kamata. So your job as a trader is to protect your capital, is to be taking only
high probability setup, only good setup, good ones, wanda suke da confluences da yawa. So looking at this price yayi trading above wannan, and yadda trading price din yayi ya fita da ƙarfi sosai haka, so zai baka damar ka fahimci cewa pricing the next day, which is Thursday, zaka nemi buying. Abinda zaka nema kawai a taking wani liquidity, which is a ranar ba zai zama ma cewa ka yadda da cewa za a ɗauki previous day low ba, saboda tafiyar yanzu aka samu expansion din. Da ragowa yayi expansion da yawa kafin iya dawowa retracement or manipulation, as we can see, or we used to say, or a ce reversal. You know, based on Michael cycle, price yana zuwa ne from expansion to reversal, not from ranging market to reversal. Probably this is not how it's going to work. So wannan shine level ɗinmu. So probably abinda nake so mu kalla yanzu, sai mu dawo da wannan pricing gefe, sai mu ce to shikenan. Wannan shine Fib, okay? Fibonacci retracement nawa, misali idan na sa shi, in na sa shi na bude, if I open it like this, I'll click on it here so that guys can see, you guys can see the setup. Yeah, how I set up my Fib. That's the style. So you can easily screenshot it, go out there. Go back to your trading view and set it. Setting. This is how is it. Okay, set your things like that. The color is depends on which one you prepare, right? So that's it. So idan ka dauko Fib ɗinka ka daura, if it is from the low, let's say from low to high, focus ɗinka is around here. Saboda haka duk abin da zai faru daga nan, from this level to this 50% level here, this is where we call premium. This is where we call premium. This is the premium level. Let's come okay, yeah. So this is the premium level. Bari mu kalli style din mu cire medium. This is the premium level. And below 50% level, which means from this 50% to this is where we call discount. This is where we call discount. Wannan level din shi muke kira discount. To a lokacin da ka zo kake kallon price, daga price lokacin da yake ta yin abin da yake yi, misali idan price yana tafiya uptrend, yana ta tafiya, as long as yana cikin nan, ka zama cewa kana neman me buying ne. So buying price in ya dawo nan. So lokacin da price ya zo yake wannan 50% level din, me ake kiran wannan 50% level din? You guys like kanku confusing kanku. Reason why is that za ku ga sunaye da yawa da waye-waye. Abinda za ku yi focusing akai fahimtar ma'anar. Idan ka sa horizontal rate ɗinka, wannan 50% level ɗin idan a range na market ne, ba a range na lokacin da ka ɗauko shi from, let's say, fair value gap, the candlestick number 1 and the candlestick number 3, that gap between wannan gap ɗin ka sa Fibonacci ɗinka 50% level of wannan gap ɗin ana kiran shi ne CE, which is consequent encroachment a fair value gap. Amma idan a range na market ne, wannan level ɗin ana kiran shi da suna equilibrium. Mafiya yawan lokacin da price yake wannan level ɗin a range na kasuwa, za ku ga cewa an fi samun ranjin ne, saboda price bai yanke decision ɗin me zai yi ba, zai ta hawa da sauka ne. Naka ka jira ka fahimci a ina price yake, a wani level yake, ya dawo cikin discount, ka ci gaba da neman continuation na buy. Wanda simple matter za ka cewa nan break of market structure ne. Da ya zo 50% level, probably maybe there might be a fair value gap here or an order block or any kind of entry. If you consider this as a continuation market, means that by reversal baniba, a lot of people out there can use this high also to consider it as a breaker block so that they could take their entry or to use OTE. Zamu zo OTE. Okay, we can talk about that OTE. So, yanzu abin da nake so ku focus on, kalku like don't confuse yourself. The same level at 50% na fair value gap. Idan a market range ka zo ka sa shi market range na market, wannan 50% level din ana kiran shi equilibrium. Below 50% level din ana kiran shi discount, above premium.
idan a jikin fiya balu ka zo ka sashi kamar yadda na sashi yanzu daga candlestick number 1 to candlestick number 2 number 3 wannan fiya balu gap din the 50% level of that fiya balu gap calls CE, which is consequence encouragement. Abinda ake so ka fahimta ma'anar, kakka damu da sunayen, kaga dama kamar samun sunayen da kake so, amma that this is how it's used to be called. Okay, so wannan shi ake kira CE. So idan kuma a market ne da take tafiya based on ranging na kasuwa ba entire high din ba, sai kake buƙatar ka ɗauke shi a matsayin entry, that 50% level na Fibonacci shi kuma wannan level din shi ake kira OTE. Shine OTE. Price na tafiya yanzu misali daga wannan high din, daga wannan low din zuwa wannan high din. Kana neman continuation na buying. Lokacin da ka ɗauko Fibonacci ka from this high, this low, sorry, to this high. That's the recent last high da ake da shi and the recent previous low da aka samu, swing low din. Which is swing low means that 3 combination of candlestick, a lower candlestick to the right hand and lower candlestick to the left hand, and then the one upper candlestick which it surpassed the both 3, that's the swing high or low. So that 50% to 60% level. So the difference here is that when in a ranging market, the actual 50% is where we call equilibrium. Actual 50% level na price shi muke kira equilibrium. And when it comes to fair value gap, we call it C. But here, it's the 60%, 60 to 20, 22, 50 to 62, 50 to 62, 60, around this level, exactly that 60, this is what we call OTE. That's 60. Wannan 60 din ita ake kira OTE. So da haka idan babu komai na dalilin da zai sa kai trade a nan wajen, kawai idan ka ja wannan Fibonacci naka from this low to this high kana neman continuation, immediately the price na zuwa kan wannan 60 din, you can buy. Simple as that. But za mu breaking abu with, breakdown from top down analysis yadda za mu koyi ya abun yake. So that's the definition of premium, discount and abun nan. So maybe later I will record a video specifically about that discount and premium to talk about them much. But today focusing is yadda za mu amfani da su kuma mu dauka da wannan OTE din using premium. So as you can see, this is daily time frame. Mun san cewa muna da continuation. Looking at this range a iya daily time frame a ranar Friday, lokacin da price ya zo nan wajen, kasancewa price ya zuke ta wadda a nan wajen. Kuma muna da saran continuation. Depends. Idan ba swing trader ne ba, kai you are a day trader or scalper, you can take advantage of wannan zukewa candlestick din. By simply what? Annotating this previous day high, which is May. Thursday low, if you note that Thursday low is a liquidity here, which is safe side liquidity. So price come here and sweep that safe side liquidity, which is previous day high. Price at previous day low, previous day low. And it's exactly at the level of that Fibonacci in the 60% level, which is where we call OTE. So Mezaki and your job is just to come down, top down from that daily time frame H4 or H1 haka down to lower time frame da zaka sami entry. So yanzu kan mu kalli daily time frame din, ko mu kalle shi mu fara gina tun daga nan, tun da dama based on weekly da monthly time frame din mu idan mun kalli range muna cikin continuation ne na market wanda a satin da ya gabata na yi recording video a cikin wannan range da muke, da dalilin da yasa zamu ci gaba da neman buying duk da cewa price yana cikin wato wani yanayi da mutane ba su fahimta inda ya dosa mafiya yawa. So yanzu za mu kalli wannan kai tsaye zan tafi H4. Da na zo H4 time frame dina mai na samu, ina kan H4 time frame. Based on H4 time frame, wannan ranging din da aka yi, then price ya expansion. From wannan expansion din a H4 ba mu da ranging. Price ya yi wannan expansion din a wannan level din, then sai kuma ya ƙara yin ranging. Wannan da wannan in ka je lower time frame din H4 za ga ranging ne mai kyau. So ya yi ranging then kuma expansion to wannan level din. So a high time frame abin da za ka kalla yanzu based on daily time frame
zukewar da candle din yayi daga nan level din ya dawo haka za mu ga bai nuna alamun ranjin a nan ba. So me za mu expecting kenan? Price zai je still ya koma ya dau nan ko zai je nan? A'a, yanzu kana December, you need to be very very careful. Mu dawo sai mu kalli H4 din mu, sai mu ce to shikenan. Mafiya yawa dama za su ga wannan high din da aka dauka a matsayin buy sell liquidity ne, which is wani rana ne? Za mu ga cewa December ne, a December nan ne, Thursday, previous week ne aka dauki high din shi. Bayan market ta yi sweeping liquidity, then muka samu stop point, aka yi hunting, then price ya dawo da ƙarfin shi a cikin wannan fair value gap din ya wuce 50% level din ta, sannan ya ƙara yin ranging, ya ƙara trading below wannan swing low din. Mun samu market structure shi. To a wannan level din abinda za ka yi developing idan ta tabbata reversal ne based on market cycle da aka samu, yanzu za ka yi expecting price a H4 ya dawo cikin wannan level din fair value gap din, then sai ka ci gaba da selling. To amma yanzu me za mu kalla? Duka sai mu ce to bayan an yi wannan range din, yanzu bari mu zo mu kalli nan gaba ɗaya, sai mu ga za mu yi amfani da OTE wajen ganin yadda za mu yi buying ko selling a wannan ranar ta Juma'a a iyakan wannan H4 din. So idan muka ɗauko Fibonacci din mu from wannan low din, range ɗinka za ka nema, recent range ɗinka za ka nema. Idan muka sa shi zuwa wannan high din, za mu ga wannan aina yake. Kun ga an zo 50% level. Below 50% level akwai fair value gap. Dalilin da price ya ci gaba da testing nata. Below ita daidai 60% level din da muke da shi, gashi daidai 62 wani abu to 60 kaza dai 60 ya around wannan kafin ka je 70 shine OTE ɗinka. But probably that 62 ya fi aiki. A daidai nan price ya tsaya. Idan ka ga dama continuation ne, babu ruwanka da abin da ke kan wannan time frame din, saboda me? High time frame is the king. Idan za ka yi taking advantage a matsayin ka da day trader or scalper, a H4 da kai ka san cewa wannan awa 4 da wannan candle din da suka yi ya ishe ka samu abin da kake so daga nan ma zuwa nan. So in ka ga dama based on wannan yana zuwa nan, za ka iya entering ka sa stop loss ɗinka below nan, which is 50% level na wannan week din. Wannan 50% level da ina amfani da shi very important, but you need to take time, you need to test it and find out how it works. Ba kawai zuwa zaka je ka bunkida ai shikenan gashi yanzu mun bi daki bin yadda muke ba. Idan kai entering ka based on wannan, kana da dalili. Menene yasa? Price ɗinka yana cikin discount yanzu, ya kuma zo OTE. Simple. Price ɗinka yana cikin discount, ya zo OTE. Lokacin da price ya taking previous day high a can time frame din yayin wannan zukewar, za ka yi taking advantage. The entire range na market din buying ne, amma za ka zo nan wajen kai ka dinga selling. Me yasa? Saboda price da ya dawo nan ya rufe wannan, yanzu price based on wannan range din da kake da shi, wannan candlestick din ya dawo nan wajen, kana da expecting yanzu za a dawo retracement ne. Bayan ya je nan wajen za a dawo retracement, kuma price yanzu a recent range din da kake da shi na wannan, babu ruwanka da nan wannan range din gaba ɗaya, wannan range low din da range high din, ka san yanzu price ɗinka yana cikin discount. A matsayin ka na scalper ko day trader, ba abin da ya fi ka dinga yi a nan wajen da ya wuce selling. Target ɗinka ya zama, in ka jawo wannan zuwa wannan, sai ka ce target ɗinka 60% level. What the fuck? So you say that this is magic? No, this is not magic. A gashi yanzu kun ga duk magana da nake yanzu ba ruwana da magana buy sell liquidity sai sell liquidity. No, yayin da zaka dinga taking advantage. Yanzu nan yayi ma aiki a matsayin sell liquidity ɗinka. Idan ka zo ka kalli wannan abin da yake nan wajen yanzu, wannan yanzu za ta zama ka ɗauke ta inverse fair value gap a H4. Price da ya dawo nan wajen yayi taking wannan H4 high din. Kana zuwa lower time frame in ka je ka duba za ka cewa liquidity ne nake da aka dauka. Me za ka nema kawai? Market structure shi ban fair value gap. In ka ga dama ka trading target ɗinka ya zama wannan high din, wannan low din. In ka ga dama target ɗinka ya zama haka. In ka ga dama kai targeting mai yawa da zai zo target ɗinka a nan. Simple. So yanzu sai aka je ranar Friday. Muna nan sai muka zo muka tara price ɗin yana ta haka. Ranar Friday kenan, which is I think shine aka FOMC ma ranar. So har za ku get the price ya dawo a wannan ranar Friday din, ya zo nan ko lokacin news da yadda ne taking advantage a news. I'm not a fundamental trader. I use my technical tools and I trade news. That's it. Ba ruwana. Everything is on the chart. So I use my technical knowledge and trade news. So the price ya zo kana nan yanzu muna da wannan level din.
a H4. So sai mu tafi H1. Da muka tafi H1 me muke gani? Misali, bari mu ba da detailsin lokacin da kafin news ya faru, price yana nan wannan Friday ne. Idan mun kalli time din har wajen ƙarfe nawa? Har wajen 1 that's na so na ga H4. Okay, bari mu sa ga 50% level din which is OTE da muke da shi. 60% level OTE da muke da shi na H4. H4 OTE ko da muke da shi, za mu yi makin wannan level din. So kafin ya faru misali da muka je H1 saboda za mu cire lokuta ga shi yadda muke da shi a H1 ko. So a H1 za ga dimo kana tafiya lower time frame ƙasa da wannan bayan ka yi building wancan za ka ƙara samun wasu dalilai da za ka gani, za ka dinga ƙara abubuwan ka confluences. Idan ka zo a H1 ka ƙara jan shi, za ga cewa daidai wannan 60% level din na H1 yana da wani abu da ya ajiye ma, wanda a H1 ya ajiye ma bullish order block. Ka cire 50, ka cire Fibonacci ka, za ga kana da H1 bullish order block a nan wajen. Candlestick number 1, 2, 3, fair value ga bisiya, that's the valid order block. That's the valid order block. That's the valid ICT order block. You need to be very, very careful. Okay? So, then mun samu confluences nawa? Guda wajen biyu. In ka kara da wanda mun gani tun daga daily time frame shine dai wannan 60% level din ba issue. So the next thing the nation is to go to 15-minute time frame. Ba wana da 30-minute time frame. Direct zan je 15-minute time frame. So idan ka kalli 15-minute time frame, yanzu za mu kalli abubuwan da suka zo suka faru da lokacinsu. Idan muka zo wannan Friday ce, Friday mu ta fara a nan. Midnight New York Open ɗinmu. This is the candle. This is the candle da ya buɗe a Midnight New York Open. Wannan, okay? Wannan shi ne candle ɗinmu na Midnight New York Open. Shi za mu ɗauka a matsayin mai lokacin da New York ta buɗe cikin dare, Friday ɗinmu ta fara daga nan. So, price yanzu ya zo yana ta tafiya. Ƙarfe nawa? Wannan time ɗin da aka zo 2 ana Asian, ana kaza 3 London ya buɗe, volume ɗin candle ɗin kun gan shi, London yana ta tafiya kaza. London na tafiya down to 7 daidai, that's the New York kill zone. Lokacin da New York kill zone ya zo ya buɗe, price ya ci gaba da tafiya, ya dawo ko ya yi retracement a wannan level ɗin ya koma. So yanzu tunda mun san target ɗinmu ana buƙata a je ina ne? Ana buƙatar target ɗinmu a je wannan 60% level ɗin. Lokacin da price ɗin ka yi zo nan, rana ta riga ta buɗe already. Nan New York opening time ɗinka ne, a midnight New York Open. Daga wannan 20 zuwa 00 ɗin nan, wannan shine Asian time. Na previous za ku ga ya zo cikin Thursday shine Asian time ɗinka. Idan ka duba gaba ɗaya abin da ya faru a nan wajen, London na buɗewa price ya trading above Asian session naka. In kana da lokacin da kake iya zama ka duba muna ƙara confluences. Za ga price ya baka wannan ya baka SMT a nan. Me za ka jira? Price ya yi ku duba ku gani. A wannan lokacin news akai, wanda shi ya bada daidai karfe 2 based on New York local time, karfe 2 a wannan lokacin yayi daidai da karfe nawan mu na safe lokacin New York London Open daidai lokacin akwai news da ya faru ranar Friday din, daidai lokacin which is bari mu gani. December ne, okay, yanzu muna Sunday, December Friday. Za mu ga muna da
ma da news na GBP da ya faru, ga news na GBP da ya faru ranar Friday karfe 8 ɗin da daidai wannan lokacin da wannan news ya zo ya faru. So amma I think sorry let me see, sorry like ranar yaushe, okay, dan ya zama is it Thursday aka yi, yes, okay, so amma okay, shi da yake wancan speech ne ranar Friday aka yi FOMC ko ranar Friday ne, ranar Friday aka yi FOMC amma ban gan shi a nan ba, but actually za mu ga yadda na taking advantage da wannan. So lokacin da price ya zo London ɗin ya ga ya buɗe, price ya ma trading below wannan swing low ɗin da kake da shi. A wannan level ɗin mun samu market structure sheet. Wannan in ka mai da hankali za ka koyi abubuwa da yawan da za ka dinga focusing a kan kanka. Babu ruwanka da mai mutane suke cewa, da yawa wasu za su ɗauki opportunity ka yi taking a nan. Lokacin da ake ta jira a dawo, wanda da yawa wannan we used to call it counter trade, but kai as a day trader wannan abu ne da za ka dinga taking advantage. There is be a day da za ka yi buying, da za ka yi selling, but kawai kai za ka ga me price yake yi, me za ka ɗau advantage kai a cikin price. Idan ka duba za ku ga cewa ai muna expecting retracement ne na dawo a zo wannan 50% level ɗin ko 60% na OTE na daily da HO da muka cire, kuma price ɗin mu har yanzu yana cikin premium level. Ka riga ka cire premium ɗinka, duk lissafi muke so price ya dawo cikin discount. Idan ya dawo cikin discount ɗin a wannan level ɗin na H4, so za mu ɗauka daga cikin OTE, wanda a nan za mu ga cewa yadda early buyers ko sellers ake cire su da wuri. Idan muka cire tafiya daki za mu ga yadda ake cire su. People that took the trade earlier before they get a confirmation, because ana zuwa 50% level na wannan range da muka cire, the range da muka cire on H4, that 50% level of them, immediately a lot of people will buy here exactly on the 50% level no, ko selling when it is selling, but they are forgotten about the 60% level, which is the OTE as ultimate entry na continuation. Whether it is buying or selling, we used to call it ultimate trade entry, sorry. So people will be stop out, then price yake ga ya tafi a level ɗinka. So yanzu muna da market structure shi bana. The next thing mai muke da shi a 15 minute, ku tuna London ya buɗe. On 15-minute time frame we have a fair value gap here. We have a fair value gap here. You have a fair value gap here. You can use one as entering. Wani abu da nake so ka fahimta shine mutane suna da kowa, there is a lot of traders out there that are using ICT concept, and a lot of them, they have their own way or their own approach, their own ways that they approaching market, their confluences. A lot of people will come here and consider this as an breaker block. They will take their trade based on one or this. Ba ruwanka kai da shi duk kowa ya samu entry a nan wajen. So people that are waiting for order block, they miss entry here. People that are waiting for or they are taking trade based on inverse fair value gap, there is an inverse fair value gap here. Now they miss trade. This is the reality of trading. On this trade, they miss that entry. They just now need to wait for another entry, then to participate. Can't get chasing price. So there will be a time, no matter what kind of strategy, or what kind of approach or confluences you are using as a trader, there will be a time that you must mix wannan trading din. Kuma dole ka hakura. Amma dai mu and simple fair value gap yanzu, we have that fair value gap here. And looking at the candlestick in the closing above, ya zo da level din wannan, ko da baka dau entering anan ba, dawo wanda wannan candlestick din yayi almost to 50% level, you can take your trade here. FBG. So idan kai trading naka kana da me, you have this swing low anan, which is zai zama me internal sell side liquidity naka, ko da ba targeting wannan 60% din level kake yi ba, in ma kana tunanin da will be a time da ba za a je level din ba, ko in kana ganin cewa kai za a tafi discount, amma sai kaya kana samun high confidence ne idan a discount din ma akwai wato imbalance a wajen,
which is a wannan level din wannan fair value gap din take wajen ita ake kira imbalance ko kuma a kira ta da CB ko a kira ta da BC, buy side imbalance, sell side inefficiency. Kuma price is always looking or seeking for an inefficiency to balance them. So you can enter here. You can sell in this fair value gap. Akwai order block anan. We have SMT. Your stop loss should be around here. Ba risky zaka da yawa ba, you can set your stop loss above this high. You can target wannan H1 order block ce anan in ba ku manta ba. Nan kuma OTE din yana nan wajen na H4. In ka duba za ga simple kana da 4R. Idan ni zan dau wannan trade din, I will set my stop loss around here. Zai bani wajen 6R. So duk wannan hatsaniyar da aka zo ana yi a nan wajen, in ka yi building abin ka based on wannan, babu abin da zai daga ma hankali lokacin da ga price baya tafiya da gudu. Ka san December ce kuma higher time frame ɗinka yana tafiya based on direction naka da ka samu, zaka zo naka trade ɗinka da kyau. Me ma zaka dinga yi sai da ka dinga neman entry. Ka samu break of market structure, price ya dawo nan, ka ƙara samun break of market structure a nan, fair value gap ce a nan. You can re-enter lokacin da ka samu opportunity, ka dinga zama mai maximizing opportunity ɗinka. You can re-enter here, ka sake yin wani entry a nan, ka sa stop loss ɗin shi above wannan high ɗin. Idan ka yi missing wannan, ka zo kai building wannan duk baka nan, kai kuma wannan ya zo nan zai iya selling a nan, ka sa stop loss ɗinka a nan. Ko da price ya dawo wannan rikici ne da still kana ciki. In dai ba mai saurin BE ba ne kai, still kana ciki. Then New York ya zo ya buɗe a nan. Lokacin da New York ya zo ya buɗe a nan wajen, a iya New York zaka zo ka nemi continuation ne. Zaka zo ka nemi continuation ne a iya New York din. Zaka ga last swing high da kake da shi dake cikin pure value gap din nan, in ka dauke shi a nan wajen zai ma acting a matsayin buy side liquidity ya ishe ka. Price sai take wannan lokacin da New York ya bude, ya dawo ya trading below wannan level din. Ka ƙara samun me? Ka samu market structure shift ɗinka a nan wajen. Then price ya bar fair value gap a nan and order block. Yes, you can enter immediately at that order block or a 50% level of wannan fair value gap din. In sai kana cikin wannan entry din, zaka iya ƙara entry a nan, target ɗinka sai ya zama nan. Price na zuwa ya zo ya juya, ka ga yanzu ka san inda kai entry ka san inda target ɗinka yake, ka yi expecting ko me za a yi. Kun ga daga zuwa yadda price ya juya, wannan juya ya tabbatar ma da cewa ya yi respecting wannan level din. Me dalili? Saboda babu ranging, just from expansion to reversal. Continuation na a ci gaba da bayan yanzu a dawo inda ya kamata a je, ka dauki advantage. Wanda yake nan wajen zai kalli wannan da iya wannan, zai scalping din shi, zai trade din shi. Ana cikin New York. Idan kuma mun kalla za mu ga cewa daga 7 zuwa lokacin da abin ya faru a nan wajen, gaba ɗaya ana 13 wannan level din ana nan. To lokacin da news din ya zo zai faru, okay, yes, so wannan shine Friday. So kun ga yadda muka dudduba, da yadda muka yi taking advantage, yadda muka kalla, muka duba komai daki by daki, muka ga yadda muka yi, muka ciro me, muka nemi opportunity, muka yi trade ɗinmu. Wannan kenan a ranar Friday. So ya kuma aka yi a abin da yake tafiya na wannan a ci gaba da buying din na ranar da aka yi wancan news na taking advantage of wannan news using wannan kawai iya OTE. Yanzu mun kalli entry mu ne na OTE da premium da yake higher time frame. Muka nemi entry a Friday, simple entry. So yanzu bari mu gani, tunda Friday ban yi trade ba, ranar Thursday ina jin wannan news yanzu ya faru, ranar Wednesday ne, right? Ranar Wednesday, ranar Wednesday ake wannan news na FOMC. Ya aka yi na trading news, ya aka yi. Bayan ina da wancan level din na sa cewa za a ci gaba da continuation na buying, tunda har lokacin idan kun duba abin da yake kasan nan wajen muna cikin discount ne. Saboda haka ina ta expecting buying na continuation, lokacin price bai zo nan ba sai after da aka yi news na wannan level din. Saboda haka simple kawai abin da na zo na yanzu bari mu fara daga misalin muna da wannan low din, muna da wannan high din. A ina price nan ya juya 62% level, akwai fair value ga a nan. Lokacin da gazo price yana wannan level din, kaga an samu ranging, so ka expecting za a dawo reversal. Wannan reversal din, retracement din zai iya towa da manipulation saboda an yi ranging ne aka dawo shi.
duk da cewa kana da fair value gap din anan kaga ai an shigo cikin ta an koma sannan pricing ya closing anan ya tabbatar ma da cewa ba a zama wannan ta zama valid ba in ma a tafi abin wannan, saboda haka dawo da price zai dawo ya retracement yanzu za ta tawo da manipulation. Saboda haka wanda za su zo su kalli H4 su ce sun yi building confluences in su based on H4, they will take trade immediately price ya zo cikin wannan H4 din, za su taking trade din su a nan wajen. Kawai abin da za su yi shine za su koma lower time frame sai su je su kalli market structure shi da fiya value gap which is 5 minute ko 1 minute ko why su yi buy, za a cire su. Amma kai idan ka dauko wannan ka dauko ka san cewa price zai zo 62%, price ɗinka yanzu zaka zo ka sami stop loss ɗinka zai zama below 62% ɗinka yadda ka iya sitawa daga lower time frame. To same a wannan ranar, wannan Wednesday ne ana nan aka samu wannan, then price expansion, then ranging, manipulation, which retracement, then expansion, sai price ya zo ya yi ranging ana. To me zan zo in yi expecting? Kawai da na zo simple, da na zo kawai sai na, by the time I open my chart lokacin FOMC, then I draw this level from this low to this high. Where is my 60% level? There is a fair value gap here, which is 62% level. Da zan dauka OTE na, ina da kuma fair value gap a wajen, zan sa ran price zai zo cikin wannan fair value gap din, saboda retracement din da zai dawo daga ranging ne, yanzu ba zan expecting reversal ba. So abin da ya faru ina nan, price ya tawo zu daidai kafin lokacin da zai zo karfe 8 daidai na dare, gashi anan shi ya bada 14 na New York local time frame. Ban yi setting order ba, ina kuma jiran zai zo ne in zo in yi bayan, saboda haka 8 na yi 8 da rabi za a yi news kawai sai ya zo poop yana taba sai ya koma. To sai hankali na kwanci, ban yi chasing price ba tunda ban shiga a daidai ita ba, kawai na bar shi yayi abin da zai yi news ne, yayi abin da zai yi news ne, ya dawo cikin fair value gap din sannan ya ƙara tafiya ku ga sai bayin din da aka riga aka yi. To amma ni wani advantage na dauka, ina ganin haka tunda na yi notin wannan kungiya ƙara min respect, sai na jira bayan action kawai sai na kalli 5 minute time frame. Ina komawa 5 minute time frame ga level din da muke, ina komawa 5 minute time frame sai na ganshi kun ga fair value gap din ga ta fak anan, amma 15 minute is higher than 5 minute. Me yasa ba zan expecting price ya zo cikin wannan na 5 minute ba zai yi ba, ko ba zai yi ba, price zai iya, amma dai ba zan expecting wannan ba saboda higher time frame ake tafiya yanzu. Direction din 15 minute time frame zai fi na wannan, and in muka kalli 5 minute time frame muna da wani inverse fair value gap a nan wajen a 5 minutes. So wannan level din kawai ya tashi yanzu a breakaway gap. Kawai ina zuwa da na zo na kalli 15 minute, na zo na kalli 5 minute, kawai sai na ce okay abin da yake faruwa kenan. So yana poop ya juya ya ci gaba da tafiya, sai na ji ina ta jiran shi ya je takin wannan high din ya tafi nan, sai price din ya zo yayi haka, price din ya zo yayi nan. Saboda haka based on abin da na yi noting a 15 minute time frame, za ku ga cewa yanzu price ina ya dawo cikin premium. Saboda haka daga wannan high din wannan high din kawai sai ne selling. Ba ruwana da market structure shi fair value gap, saboda ina da confluence ina da lissafi na, babu bukatar sai na je 1 minute na yi wai kawai sai ne selling. Yayi ta burburbur din sa na jira, yayi selling din sa, nayi selling kawai ne targeting wannan fair value gap din. Me dalili? Saboda ina expecting price ai buying nake expecting, ban sa ran zai ma iya dawowa nan ba. So na expecting nan, na selling dina, na targeting din nan. Yana zuwa nan wajen na fita, na buying, na targeting wannan high din, na fita. Shikenan, na selling, na buying, na gama. So nobody will come and tell me that you sell, you buy at the same time. Why? Because I know what I'm doing. I know what I sell and why I buy, or why I sold and why I bought. So if you have such kind of confluences, ka kuma tsaya kana building abin da ya kamata, nobody will come and tell you what to do or what not to do, because you are not just trading anyhow. You are not just trading anyhow. So on that same day, the previous week Friday night, irin wannan trade in time ba zai ba mu abun nan ba, amma let's say if we go to my Telegram, we'll see that yes muna da okay ga ranar. So ku kalli level din, ku comparing yadda na yi selling. Video ba zai bari ba, da na sa video na yi recording level din. Okay, I posted the video on my TikTok.
Check my TikTok, go to Dr. Algo, you will see that how I traded that FOMC, yadda na yi noting yadda daga wannan selling din yadda zai zo, daga kuma immediately na zuwa level din kuma ni I bought from there, shikenan na yi na gama, just text. FOMC text. I posted the recorded video. So this is how you can take advantage of wannan level din na OTE, discount and premium in a simple way ka dinga trading ɗinka. No matter how the situation na market yake, in ka zo kai duk wannan abin ka rasa entry irin wannan abubuwa, so better to stay away from that market. Babu ranar da za trading. So don't forget to subscribe. If you have any question, make sure that you drop your question, you join my Telegram, you subscribe to my YouTube channel, follow me on X, Dr. Algo. I am Dr. Algo. Then we will talk to you later. Guys. Be safe, and I'm wishing you a happy and profitable week ahead. Thank you so much.